Hello children, in this video I am going to teach you how to add or how to subtract the fractions. Actually this video is very important. Why? The addition and the subtraction of fraction is the basic stage of the simplifications of the fractions, and it is very important to catch this part very well. So first thing is very easy case. First thing is we have to add two fractions to more than two fractions having same denominators. Very simple case. You know how to simplify this kind of fractions. Actually we discuss about this part in grade 6 also, or before grade 6, or you have learned this in grade 5, 6 also. So this one is very easy thing. Why? Now you can see there are two fractions, 1/5 and 3/5, and we can see the denominators of these two fractions are same. So I want to add them. So first thing, how can we add them? We can see the denominators are same. Now if the denominators are same, then we can add these two fractions very easily. Denominators equal වෙනම නම් ළමයි අපිට fractions දෙක add හරි subtract හරි කරන්න හරිම lazy. හරි. So first thing is since these two denominators are same, we can write a common denominator. Do not add this one and this one. Don't add 5 plus 5. It is wrong. Okay, 5, this one is 5 and this one also 5. Then common denominator should be 5. So we have a common denominator. Again, don't add this one and this one. It is wrong. Okay children. And now දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්න. Denominators equal නම් denominator එක common denominator එක ලියා ගන්න. හරි, එදෙන add කරන්න එහෙම එපා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. And now we can add the numerators. In here you have to add the numerators to simplify this. So 1 plus 3 becomes 1 plus 3 equals 4. So the result is 4/5 or 4/5. Second example, 7/12 plus 3/12. How can we simplify this? Again we can see the denominators are equal. Then we can write a common denominator as 12, and we can add 7 and 3 together. So 7 plus 3 becomes 10. Then final result should be 10/12. And third case is the common denominators are same, then the common denominator is what? 7, no? And 10 plus 5 becomes 15. And in here, this is not the final answer. Children, this is very important. This is not the final answer. This one is not the final answer. Why? In here, can you see this number or this numerator is greater than this denominator? Can you see? So we cannot give the answer as this one, as an improper fraction. We know this type of fractions are called as an improper fractions. So in here you can see the numerator is greater than the denominator. උඩ තියෙන ඉලක්කම යට තියෙන ඉලක්කමට වඩා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. හරි, හොඳට තේරුම් ගන්න. උඩ තියෙන ඉලක්කම යට තියෙන ඉලක්කමට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. එහෙමනම් අපි ඒක mixed number එකකට convert කරන්න ඕන. So we have to convert this fraction into a mixed number. So how can we convert this improper fraction into a mixed number? How can we? Can you remember? If you can't remember this part, it is better to watch the part 2 video of this lesson. Then you can revise that part. Okay.
In here, first you have to find how many 7s for 15. How many 7s for 15 are there? How many? 15ට 7 ඒවා කීයක් තියෙනවද? 15ට 7 ඒවා කීයක් තියෙනවද? දෙකයි නේ. So the whole part should be actually we know in a mixed number there's a whole part and a fractional part. So we can find this whole part by dividing this one from this. The whole number is the whole part of the mixed number. So there are 2 7s for 15 and then we can put we discussed that the denominators are not changed, then the the denominator in the mixed number also 7, and 7 times 2 what? 7 times 2 14, and what's the remainder? Remainder is the numerator of this fraction. So there's one remain. Okay, so the numerator of this fraction is 1. අපි මෙතන කරන්නේ 15ට 7 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා බලනවා. 15ට 7 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 7 වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 7න් ඉතුරු කීයද? 7 වරක් 2 14යි. ඉතුරු තව 1යි නේ. එහෙනම් 2යි 7න් 1යි කියලා පිළිතුර ලැබෙනවා. Fourth example is 15 over 9 plus 12 over 9. Again we can say denominators are same. So the common denominator is 9, and we can add 15 and 12 together. 15 plus 12, what is the result? 15 plus 12, then the denominator is 9. 15 plus 12 is 27. Again we can see the numerator is greater than the denominator. Oh, this one is an improper fraction. So we have to convert this into a mixed number. So first thing that we have to do is, first we have to divide this numerator by the denominator. So 27 is divided by 9. How many 9s for 27? How many? කොච්චරක් තියෙනවද? 27ට 9 ඒවා කීයක් තියෙනවද? අපි මේක කරන්නේ ළමයි උඩින් ඉලක්කම වැඩි වෙද්දි විතරයි. හරි? මෙතනට යන මේක ඉවර වෙනකම්ම මික්ස් නම්බර් එකක් කරලා තියන්න. හරි? 27ට 9 ඒවා කීයක් තියෙනවද? 27ට 9 ඒවා 9 times 1 9, 9 times 2 18, and 9 times 3 becomes 27. What happened? There's no any remainders. So we can divide 27 by 9 without any remainders. Okay, then the result should be only 3. 27 කියන කෙනා ළමයි ගානට 9ෙන් බෙදනව නේද? 27ට 9 ඒවා 3ක් තියෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙනවද? නැහැ. ඉතුරු වෙන්නේ නැති නිසා අපි මෙතන fraction එක ලියන්නේ නැහැ. හරි? ඒ කියන්නේ 9ෙන් බිඳුවයි කියලා ලියන්නේ නැහැ. කෙලින්ම දානවා අපි කියපු පිළිතුර 3යි කියලා. Next part is the subtraction of fractions having the same denominators. The reverse of that one, or inverse operation of the previous part. In here, the only thing is we can see the signs are changed. This one is the subtracting. No, we have to subtract 3 8s from 7 8s. How can we? Again, you have to check whether the denominators are equal or not. In here the denominators are equal, then simply we can subtract them. The common denominator is 8, same as the previous one, and 7 minus 3. What is 7 minus 3 equals 4. Okay, 4 over 8. And next one, 9 over 15 minus 5 over 15. It is better to pause the video and try, children, to find your answer. Video එක නවත්තන්න ඔයගොල්ලන්ගේ answers ලියන්න. හරිය ලියලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ කොච්චරක් හරියනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක අපි copy කරනවට වඩා හොඳයි ඔයගොල්ලෝ එහෙමත් කරන්න. හරි කොලයක් අරගන්න. අරගෙන හදන්න බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ answer එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ video එක play කරලා බලන්න answer එක හරිද කියලා. So denominators are same, common denominators
common denominator is 15, and 9, we can simplify the numerators. 9 minus 5. 9 minus 5 equals 4. So final result is 4 over 15. In here, this one is less than this number. Again, this one also less than this one. Then we can stop at here. And next one. 9 over 4 minus 3 over 4. Again, denominators are same. Then we can write the common denominator as 4 and the numerators 9 minus 3. 9 minus 3 equals 6. Okay, 6 over 4. Now, can you see the numerator is greater than the denominators? Okay, why 6 is greater than 4? So, again we have to convert this into mixed number. Why? This number is greater than this one. උඩ තියෙන ඉලක්කම වැඩි. So 6 over 4. How can we? 6 is divided by 4. Or how many 4s? For this 6. 4 ඒවා කීයක් තියෙනවද? 6ට 4 ඒවා කීයක් තියෙනවද? 1යි නේ. එහෙනම් 1යි තව ඉතුරු කීයද? What is the remainder? 6. 4 times 1 is 4. To obtain 6, we have to add another 2. So remainder is 2. You can check. So 4 times 1, 4 plus 2 is 6. And fourth case is 23 over 9 minus 1 over 9. Again, the same process. The denominators are equal. Then the common denominator is 9. And we can simplify the numerators by subtracting 1 from 23. So 23 minus 1 equals what? 22. So 22 over 9. Again, the same problem. The numerator is larger than the denominator. Then again you have to convert this into a mixed number. So you have to find how many 9s are there for 22. How many 9s? You have to check the 9 times. 9 times 1, 9, and 9 times 2, 18. 9 times 3 is 27. We cannot get 9 times 3, then we have to stop at 9 times 2. So there are only 2 9s for 22. So the whole part is 2. And 9, and the remainder is how many? 9 times 2 is 18. To obtain 22, we have to add another 4. So the remainder is 4. Then the final result should be 2 and 4 over 9. Okay, now this is the very important part of this lesson. Why? Now in the previous 2 slides we discussed how to simplify how to add or subtract the fractions with equal denominators. But now the case is we have to add or subtract the fractions with this one, with unequal denominators. Unequal. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? equal නැති denominators එක තමයි ඔයගලන්ට දැන් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඉස්සෙල්ලා වගේ එකපාරට උත්තර දාන්න බෑ. ටිකක් වැඩ ටිකක් තියෙනවා. හරි? ඉතින් හරියට තේරුම් ගන්න මේක හරි ලේසි. The first thing is 3 over 4 plus 5 over 8. How can we simplify this? 3 over 4 plus 5 over 8. First thing that you have to check is you have to check the denominators. In here the denominator is 4, and in here the denominator is 8. Now you can see the denominators are not equal. So the first thing that you have to do is first you have to equal them. Now how can we equal the denominators? අපිට ළමයි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි බලනවා denominators සමානද කියලා. denominators සමාන නැත්නම් මුලින්ම මුකුත් කරන්න යන්න බෑ අපිට denominators සමාන කරන්නේ නැතුව. එහෙනම් අපි මුලින්ම denominators equal කරන්න ඕන. කොහොමද අපි denominators equal කරන්නේ? හරි මෙහෙම බලන්න ඕනේ. First you have to check whether
can you obtain the larger denominator by multiplying the smaller denominator by a number? ඒ කියන්නේ අපිට පොඩි මෙතන පොඩි ඉලක්කම තියෙනනේ, පොඩි ඉලක්කම කීයෙන් හරි වැඩි කරලා ලොකු ඉලක්කමට හරව ගන්න පුළුවන්ද? මුලින්ම මේක තමයි බලන්නේ. එතකොට අපිට ලොකු ගණන් එන්නේ නැහැ. හරි, මොකද සිම්ප්ලස් ෆෝම් එකෙන් ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ලොකු දැන් බලන්න මෙයා මේ දෙනගේ පොඩි ඉලක්කම 4නේ. අපි බලනවා 4 වරක් වල අපිට 8 හම්බෙනවද? හම්බෙනවද? ඔව්නේ. ඔයා පුළුවන් බලන්න. Yes, we can obtain 8 by multiplying 4 by 2. Okay, so we can multiply this 4 by 2. But this is but if we do this one only, this one is incorrect. Why? The thing is, if we do any change to the denominator, then you have to do that change to the numerator also. අපි පල්ලෙහාට මොනවා හරි කෙනෙක්ගෙන් වැඩි කරොත් අපි උඩත් වැඩි කරන්න ඕනේ because of the equivalent fractions නේ. හරි, if you multiply the denominator by 2, then you should multiply the numerator also by 2. So now let's check whether the denominators are equal or not. So 2 times 4, what? 2 times 4, 8. Now we can see denominators are equal. So 2 times 4, 8, and 2 times 3, 6, plus 5 over 8. Now we have the type that we discussed in the previous 2 slides. So we can see the denominators are equal. Now we can write a common denominator and we can add them. 6 plus 5 becomes 11. අපි add කරනවා කියලා ලියන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙම එකපාරම answer එක දැම්මත් කමක් නැහැ. 6 plus 5 becomes 11. And again the same question. We can see the numerator is larger than the denominator. Then we have to convert this into mixed number. Then how many 8s are there for 11? How many 8s? 11ට 8 ඒවා කීයක් තියෙනවද? How many? Only 1. Okay, so whole part is 1 and 8, and you have to find the remainder. What is remainder? 8 times 1, 8. To obtain 11, we have to add another 3, or you can find the remainder by taking the difference between this 11 and 8 times 1 is 8. No? 8, 11 minus 8, then we can obtain 3 නේද? ඒක පුළුවන් නේද? 8 times 1 කියන්නේ 8 නේ. එතකොට අපිට 11 හැදෙන්න තව 3ක් මෙතන දාගන්න ඕන. හරිද? Second example is 14 over 12 plus 5 over 3. Again the same problem. Why? We can see the denominators are not equal. Then first thing that you have to check whether can you equal the denominators by multiplying this smaller number by any whole number to obtain 12. Can we? Yes, again we can equal them by multiplying this 3 by 4, because 3 times 4 equals 12. So we can multiply both denominator and the numerator. It is very important, don't forget this one. If you multiply this denominator by 4, then you have to you should multiply the numerator also by the same number. It is very, very important. And now we can simplify this. 3 times 4 is 12 and 5 times 4 is 20. This is the result. And now the denominators are equal. Now we can add the numerators. So 14 plus 20 equals 34. This is the result. But this is not the final result. Why? Because the numerator is larger than the denominator. Again we have to convert them into mixed number. So how many 12s are there for 34? How many 12s? 12 times 1, 12. 12 times 2 is
24 and 12 times 3 is 36. This one is passed, no? So we can take only 2 12s. So 2, so whole part is 12, and so whole part is 2, and 2 times 12 is 24. To obtain 34, we have to add another 10. Now you can check whether your answer is correct or wrong. 12 times 2 24, 24 plus 10 is 34. තේරුණා නේද? 12 දෙකෙන් වැඩි කරනවා. එතකොට 24යි. ඒ 24ට 10ක් එකතු කරන්න. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 34යි කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයගලගේ ආන්සර් එක හරි. Third example is 4 over 5 plus 3 over 2. Again, denominators are not equal. And can we obtain 5 by multiplying 2 with any number? Can we? No. Whole number එකකින් අපිට මේ දෙකේ ඉලක්කම වැඩි කරලා පහ හොයන්න බෑ නේද? හරි එහෙනම් මෙන්න මේ දැන් අපි මෙතන කරපු දේවල් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් there's another method, you know this. You have to multiply these fractions with the denominators of the other opposite fraction. ඒ කියන්නේ ළමයි අපි කරන්න ඕනේ මොනවා හරි fraction මේ fraction එකේ මේ යට ඉන්න ඉලක්කමයි උඩ ඉන්න ඉලක්කමයි මේ අනිත් කෙනාගේ යට ඉන්න denominator එකෙන් multiply කරනවා. හරි? ඊළඟට මෙයාව මෙන්න මෙයාගේ මෙයායි මේ කියන්නේ දෙකේ ඉලක්කමයි තුනේ ඉලක්කමයි අනිත් fraction එකේ යට ඉන්න ඉලක්කමෙන් වැඩි කරනවා. මොකද කරන්නේ? මම කරලා පෙන්නන්නම් එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි. Now in here I have to multiply this 5 and 4 by this number. අනිත් කෙනාගේ යට තියෙන ගාන. එතකොට I have to multiply this one and this one by 2. And then to equal the denominators, we have to multiply this 2 and 3 with this one. අනිත් කෙනාගේ තියෙන denominator එක. එතකොට with 5. Now we can see the denominators has been equal. 2 times 5 10 and 2 times 5 again 10. This is the method. හරි? අර විදිහට පොඩි ඉලක්කම ලොකු ඉලක්කමට හරව ගන්න බැරි වුණොත් ඔයගොල්ලෝ මේ method එකට යන්න. Then we can obtain 8 over 10 and 15 over 10 by multiplying these numbers. And now the denominators are equal. Then we can simplify the numerators. 8 plus 15 equals 23. Okay. Then again numerator is greater than the denominator. So 23 is divided by 10 equals how many tens? There are only 2, no? 10ව දෙකක් තියෙනවනේ. එහෙනම් 10න් ඉතුරු කීයද? 3ක් නේ. You can check whether your answer is correct or wrong. 10 times 2 20, 20 plus 3 23. Okay. And next one. Fourth example is 7 over 8 plus 5 over 12. හරි මෙතන පොඩි දෙයක් කියන්නම්. If you follow this method, sometimes you can get a larger fraction. මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. If you are good in LCM, can you remember LCM? මතක් කරද්දී සමහරට කැමති නැතුව ඇති නේ. LCM එක හොඳට පුළුවන් දරුවෙක්ට පුළුවන් අපි මේ කරන්නේ ළමයි මේ LCM එක හොයනවා. මේ දීලා තියෙන numbers දෙකේ LCM එක හොයනවා. දැන් මෙතනත් අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන මේ method එකට ගියාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මෙතන කරන්නේ මේ දෙන්නව අපි 12න් වැඩි කරනවා. මේ දෙන්නව 8න් වැඩි කරනවන්නේ. අනිත් කෙනා ගාව දින 8නේ. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව දරුවෙක් තව ටිකක් මේක ගැන දන්න දරුවෙක්ට පුළුවන් සහ LCM එක හොඳට ඔළුවේ තියෙන දරුවෙක්ට පුළුවන් මේ දෙන්නගේ LCM එක හොයනවා. එහෙම නැත්නම් LCM එක ටක් ගාලා ඔළුවට එන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්නේ. 8 times වලත් හම්බ වෙනවා 12 times වලත් හම්බ වෙනවා කවුද? 24 නේ. හරි හදලා බලන්න. 24 වලට අපිට මේ දෙන්නව හදන්න පුළුවන්. මොකද 8 times 3 කියන්නේ 24 and 12 times 2 equals 24. By using that method we can equal the denominators into 24.
හැබැයි උගන් 24 හොයන්න එකපාරට ඔලුවට එන්නේ නැතුව ඇති. හරි එහෙම ඕනෑම දරුවෙකුට පුළුවන් මේ මෙතඩ් එකට යන්න. මම මෙයා 12නේ තියෙන මෙයා මේ දෙන්නව 12න් වැඩි කරනවා. ඊළඟ මෙතන මේ දෙන්නව මෙතන 8න් වැඩි කරනවා. Again I am using this method. I am going to multiply both 8 and 7 by 12 and both 12 and 5 by 8. හරි මාරු කරලා වැඩි කරා. හරි. And 12 times 7 equals 84 over 96 because 12 times 8 equals 96. And 5 times 8 equals 40, 12 times 8 equals 96. And now we can see the denominators are equal. So the common denominator is 96 and 84 plus 40 equals 124. Now we can see again the numerator is larger than the denominator. So we can simplify this. We can convert this into mixed number. There's only 196 for 124 නේ 124ට 96 ඒවා තියෙන්නේ එකයි නේ. එහෙනම් 96න් කීයක් ඉතුරුද? ඉතුරු ගන්න හරියට හොයලා දාන්න අඩු කරලා ලියන්න. හරි. 96 times 1 is 96. Then you have to subtract 96 from 124. 124 minus 96 is 28. හරි. මෙතන තව පොඩි දෙයක් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ මෙතනින් නැවතුවට කමක් නැහැ. හරි දැන් හැබැයි කවුරු හරි දරුවෙක් මෙතන 8 12 ඒ දෙනගේ LCM එක හොයලා 24 වලට denominator එක අරගෙන එන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි. ඒ දරුවෝ හිතන එහෙනම් මට ආවේ මේ උත්තරේ නෙමෙයිනේ. එහෙනම් මගේ ආන්සර් එක වැරදිද කියලා. දැන් මම පෙන්නනම් මෙතන 24 හදන්නේ කොහොමද කියලා. If you can simplify this fraction further. How can we simplify that? You have to find the divisor that the both this 96 and 28 are divided. Again we can divide this one and this one by 4. 96 is can be divided by 4. 9 divided by 4 is 2, 1 remains, and 16 divided by 4 is 4. හරි මම 96 4ෙන් බෙදනවා. එතකොට 24යි. මම 24 අරගෙන පෙන්නන්න හදන්නේ. මෙතන 24ෙන් හදපු ළමයින්ටත් මේ උත්තරේම තමයි එන්නේ. හරි. එතකොට මේක 4ෙන් බෙදුවම මොකද මම යට 4ෙන් බෙදුවා. එහෙනම් මම උඩත් 4ෙන් බෙදනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 7 times 4 is 28 නේ. 28ට 4 ඒවා 7යි. So this is the simplest form of the result. හරි. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ 24 අරගෙන ගියා නම් ඔයගොල්ලන්ට එතනින්ම simplest form එක ඇවිල්ලා ඉවරයි. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. නමුත් ළමයි මේ මෙතනින් නැවතුවා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. simplest form එකකින් කියලා අහන්න නැතුව find the value කියලා හොන මෙතනින් නැවතුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මතක තියාගන්න මේකත් හරි මේකත් හරි. හරි. ඉතින් මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙමයි කියලා හැමෝම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනින් නැවතුණත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. Last topic is subtraction of fraction with unequal denominators. First one, 3 over 7 minus 5 over 21. Now we can equal them. We can convert this 7 into 21 by multiplying both denominator and the numerator by 3. No, by 3 times 7 is 21. So we can multiply the numerator also by 3. So we can obtain 9 over 21 minus 5 over 21. And now we can see denominators are same. So 9 minus 5 equals 4. 4 over 21. This is the final result. In here, should we convert this into mixed number? Should we? ඒවා හදන්නෙම නෑ. හරි. මොකද උඩ තියෙන ඉලක්ක මොකද වෙන්නේ? The numerator is less than the denominator. In the previous cases that we discussed, always the numerator is greater than the denominators. මම කිව්වේ මොකද්ද? උඩ තියෙන ඉලක්කම වැඩි වෙන්න බෑ. උඩ තියෙන ඉලක්කම අඩු වුණොත් ඒක හරි proper fraction එකක්. අනේ එහෙනම් මෙහෙම තිබ්බොත් මේව මුකුත් කරන්න එපා. දැන් ඔක්කොම කරන්න ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඔයගේ දේවල් කරන නිසා මම මේ වගේ ගානක් දැම්මේ. උඩ අඩුවේ නම් හරි.
ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපිට ඕන ෆෝමැට් එක. හරි. උඩ අඩු වෙනවා ඔහොම තියෙනවා. හරි. So 4/21 is the final result. And next one, 28/18 minus 1/3. Again, can we obtain 18 by multiplying 3 with any number, any whole number? Yes, we can obtain 18 by multiplying 3 with 6, because 3 times 6 is 18. ඉතින් මෙහෙමයි ළමයි දැන් මාරු කරලාම වැඩි කරන එකට යනවට වඩා මෙහෙම මුලින්ම පොඩ්ඩක් හිතලා යන්න. පොඩි එක්කෙනා ලොකු එක්කෙනාට හරවන්න පුළුවන් නම් එතනින් කරන්න සිම්ප්ලස් ෆෝම් එකක් එනවා එතකොට. හරි. ඉතින් අර ඔක්කොම මාරු කර හදනවට වඩා හොඳ දැන් මේ වගේ දෙයක් නම් මේක 21 වලින් මල්ටිප්ලයි කරන්න බෑනේ. ඊට වඩා හොඳයි ඔයගොල්ලෝ පොඩි ඉලක්කම ලොකු ඉලක්කම හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. බැරි වුණොත් ඒක ෆේල් වුණොත් විතරක් දෙපැත්ත මාරු කරලා මල්ටිප්ලයි කරන්න. So 28/18 minus 1 times 6 6, 3 times 6 18. So we can subtract the numerators. 28 minus 6 equals 22. Again the numerator is larger than the denominator. Then we have to obtain the mixed number. 22 is divided by 18. How many 18s for 22? Only 1, no? Then remainder is 18 times 1 is 18, and to obtain 22 we have to add another 4. So this is the result. And last one, third one, 9/5 minus 5/8. What should we do? Can we obtain 8 by multiplying this 5 with any whole number? අපි 5 කීයෙන් හරි වැඩි කරලා 8 ගන්න පුළුවන්ද ළමයි? බෑනේ. අන්න ඒ වෙලාවෙදී අපි දෙපැත්ත මාරු කරලා මල්ටිප්ලයි කරමු. එහෙම හිතන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලොකු මේ වැලියුස් එන්නේ නැහැ. ලොකු වැලියුස් එන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කරන ඔයගලන්ගේ අන්තිම උත්තරේ හරියන්න තියෙන probability එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරි? We can multiply this 5 and 9 by 8 and this 8 and 5 by 5. නේ? මාරු කරලා multiply කරන්න. And we can obtain the common denominator as 40, and 8 times 9 72, and 5 times 5 25, and we can simplify them. 72 minus 25 is 47, and 47 is divided by 40. How can we how many 40s? 47. 44 40 ඒවා කීයක් තියෙනවද? මොකද මෙයා වැඩිනේ. Only 140. Okay, and the remainder is 40 times 1 is 40. To obtain 47 we have to add another 7. 40 times 1 40, 40 plus 7 47. And last example is 15/6 minus 2/9. How can we? You can use this method. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ළමයි LCM එකට යන්න. හරි, LCM එක කියන්නේ 6 9 6 times වලත් හම්බ වෙනවා, 18 times වලත් හම්බ වෙනවා අපිට. sorry 6 times වලත් හම්බ වෙනවා, 9 times වලත් අපිට හම්බ වෙනවා කවුද? 18. හරි, ඕන්න ඕගොල්ලෝ හිතුවොත් LCM එක ගැන හිතුවොත් අපිට මේ දෙනව 18 වලට හදන්න පුළුවන්. මොකද 6 times 3 is 18 and 9 times 2 is 18. එහෙම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හැමෝටම හිතෙන්නේ නැති නිසා මම හදනවා මේ ක්‍රමයට. හරි? එච්චර ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. I am going to multiply this 6 and 15 by 9, and this 9 and 2 by 6. And now we can simplify them. 9 times 15 is 135, and 9 times 6 is 54, and 2 times 6 is 12, and 9 times 6 is again 54. Now we can see again denominators are equal, and then we can subtract the numerators. 135 minus 12, then 123. 135 minus 12 equals 123. Then we can divide this one, because we can see
the numerator is larger than the denominator. Then 123 is divided by 54. How many 54s for 123? How many? There are 2 54s, no? 54 times 1, 54. 54 times 2 is 108. So there's only 2 54s for 123. And what's the remainder? 54 times 2 is 108. We can find this remainder by subtracting 108 from 123. Then the remainder is 15. ඒව ඔයගොල්ලෝ ලියලා හදන්න. හරි? And again මම මුලින්ම ඔයගලන්ට මේක 18 වලට හදන්න පුළුවන් කියලා නේ. එහෙම හදපු ළමයෙක්ටත් මේ උත්තරෙන් එතනට යන්න පුළුවන්. අපිට ඒ උත්තරෙම ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක simplest form එක නෙමෙයි නිසා. හරි? We can simplify this. We can divide this 54 and 15 by 3. Why? The digital root or digital index is equal to in here. Can you remember them? Digital index or digital root. 5 plus 4 is 9. Digital root is 9. In here 1 plus 5 is 6. Digital root is 6. If the digital root of any number is equal to 3, 6 or 9, we can say they are divisible by 3. So because of that we can divide this 54 and 15 by 3. Then 54 divided by 3 is 18 and 15 divided by 3 is 5. Then this is the final result. If you take the common denominator as 18, you can obtain this result by considering the LCM. Now you can do the exercise 10.3 and 10.5 by using this knowledge.